Here I am going to introduce the concepts calls in arrear as well as advance. இது இல்லாம தான் நம்ம இது வரைக்கும் போறோம். சில சமயம் எக்ஸாம்ல pass the entry along with the calls in arrear and advance concept அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்க போட தெரியணும். Calls in arrear and advance. For example, first call பணம் வர வேண்டியது 10,000 rupees. அதுல பணம் வந்தது 9,800. How can we pass the entry for this? How can we pass the entry for this? So முதல் due entry போடணுமா இல்லையா? While passing the due entry for share first call account debit to share capital எனக்கு 10,000 வரணும். கலெக்ஷன் வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் 9,800 தான் வந்திருக்கு. ஸோ டு ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் காலுக்கு வர வேண்டியது யூஸ்வலா கால்ஸ் இன் அரியர்ங்கிற கான்செப்ட் இல்லாமல் போட்டால் 9,800 போட்டுருவீங்க. But here the first call will be always credited with full value. எவ்வளவு வரலையோ that will be now transferable to calls in arrear. Calls in arrear அப்படிங்கிறது ஒரு டெட்டார் மாதிரி. ஒரு பார்ட்டி கிட்ட இருந்து எனக்கு 200 ரூபாய் பணம் வரணும் அப்படின்னா அந்த பார்ட்டி நம்ம டெபிட் பண்ணிப்போம். அதே மாதிரி கால்ஸ் இன் அரியர் இஸ் டெபிட்டட். கிளியர் இஸ் பர்சனல் அக்கௌண்ட். கால்ஸ் இன் அரியர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால். அதே சமயத்தில் செகண்ட் கால்ல அதே மாதிரி எனக்கு 10,000 ரூபாய் வர வேண்டியது இருக்கு. ஒரு பைசாவும் டிஃபால்ட் ஆகாம ஃபுல்லா வந்திருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் கால்ஸ் இன் அரியர் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் காலும் சேர்த்து கொடுத்திருக்காங்க 10,200 ஆக. Then how can we proceed in this case? Share second call account debit to share capital the value being 10,000 recoverable for the second call. பணம் கலெக்ட் பண்ணும்போது பேங்க் and to share second call க்கு வர வேண்டியது 10,000. பட் எனக்கு எவ்வளவு வந்திருக்கு அப்படி சொன்னாக்க 10,200 வந்திருக்கு. இந்த அடிஷனல் 200 கால்ஸ் இன் அரியர் நமக்கு பெண்டிங் இருந்துச்சு இல்லையா, டெபிட்ல இருந்துச்சு. அவர் பார்ட்டியை நமக்கு கொடுக்குறாரு. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கால்ஸ் இன் அரியர் ரெக்கவர்ட். ஸோ டு கால்ஸ் இன் அரியர். So now you have to understand calls in arrear arise ஆகும்போது calls in arrear கேஸ்ல என்ட்ரி என்னன்னா இட்ஸ் a non recovered amount. So for calls in arrear is a party, I have to debit calls in arrear account debit to எதுக்குரிய call to share call account. This is the entry. On recovery இது on the due date. அதே கால்ஸ் இன் அரியர் ரெக்கவர் ஆகும்போது ஆன் ரெக்கவரி என்னைக்கு கொடுக்குறாங்களோ அன்னைக்கு you will get the cash or bank account debit to calls in arrear. So you have to understand that in the due date அன்னைக்கு பணம் வராத போது calls in arrear is debited. Later on அந்த பணம் வரும்போது debit to bank to calls in arrear அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுவோம். This is all about calls in arrear. யூஸ்வலா லேட் பண்ணி பணம் தரும்போது நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரெக்கவர் பண்ணுவோம். ஓகே, சம்ல சொல்லியிருந்தால் எடுத்துக்கலாம். ஆஸ் பர் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் there is a limit also. There will be a standard number. Calls in arrear வந்து 10% interest will be recoverable. Calls in advance வந்து 10% interest will be payable. ஸோ இங்கே பணம் ரெக்கவர் பண்ணோம், அதுக்கான என்ட்ரி. இது சேர்ந்து வரலாம், இதுவும் சேர்ந்து வரலாம், இதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ என்ன என்ட்ரி வருது? Interest will be recoverable. Interest on calls in arrear. Debit to bank. Later on that you can transfer that to your P&L account. வேணும்னா P&L account transfer பண்ணிக்கலாம். This is all about calls in arrear case.
How the illustration could be in case of calls in advance? Calls in advance ஆக இருந்தா calls in advance case. First call அப்ப எனக்கு வர வேண்டிய amount 10,000. ஆனா 10,200, அதாவது செகண்ட் காலுக்கும் சேர்த்து ஒருத்தர் மட்டும் எனக்கு பணத்தை இப்பயே கொடுத்துட்டார். சார் செகண்ட் கால் அப்ப எனக்கு கூப்பிடாதீங்க சார், நான் இப்பயே கொடுத்துறேன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறேன். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் டியூ என்ட்ரி எப்படி பாஸ் பண்ணுவீங்க? As usual, share first call account debit to share capital. This value being 10,000. பணம் ரிசீவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால். ஃபர்ஸ்ட் காலுக்கு வர வேண்டியது 10,000 தான். ஆனா கணக்கு படி பார்த்தா 10,200. அப்புறமேட்டு தான் தெரியுது ஒரு 200 rupees எக்ஸஸா வந்தது காரணம் அடுத்த டியூக்குரியது. So if I am receiving the money in advance, I am liable to address him, right? So அப்ப அது liability sideல வந்துரும். Party name will be in credit side. அது பேரு calls in advance. Is that okay? First call is over. On second call, I have to receive 10,000, but of course ஒருத்தர் ஏற்கனவே கொடுத்ததுனால எனக்கு 9,800 தான் எனக்கு வந்து சேரும். டியூ என்ட்ரி நார்மலா இருக்கிற மாதிரி தான் வரும். So share second call account debit to share capital. Due will be normal. ஆனா ரிசீவ் பண்ணும்போது எனக்கு எவ்வளவு வருதுன்னா only 9,800. பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் 9,800 only to share second call 10,000. அப்ப அந்த 200 rupees சார் முன்னாடியே கொடுத்துறேன்னு சொல்லிட்டு calls in advance கிரெடிட்ல இருக்கு இல்லையா, அதை நான் யூஸ் பண்றேன். So I am debiting that. So calls in advance is now eliminated. இந்த calls in advance கேஸ் மட்டும் எப்படி happen ஆகுதுன்னு பாருங்க. calls in advance. On receipt, முன்னாடியே ரிசீவ் பண்றேன் இல்லையா, அப்ப என்ட்ரி எப்படி வரும்? on receipt. என்ன என்ட்ரி வரும்? பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் as we are receiving in advance. அந்த பார்ட்டிக்கு நம்ம லைபிள் இல்லையா, அதான் அந்த பார்ட்டியை நம்ம கிரெடிட் பண்றோம். பட் என்ன நேம் யூஸ் பண்றோம்? calls in advance அப்படிங்கிற நேமை யூஸ் பண்றோம். இங்க நான் சொன்னதே இந்த அட்வான்ஸ் அண்ட் அரியர் மட்டும் எடுத்து எழுதி இருக்கிறேன். லேட்டர் on the due date. பணம் வரும்போது பேங்க் டு செகண்ட் கால் ஆர் கால் வரணும் இல்லையா, அப்ப பணம் தர மாட்டாங்க. அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணிடுறாங்க? calls in advance account debit to that name to share call account. அதுல போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்க சார். ஓகே, calls in advance இருந்தால் of course முன்னாடியே கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா, the company has to address him, give some interest. அப்ப interest is the expenses. I made a mistake here. Arrear இருந்தால் interest, okay, revenue. அதனால நான் என்ன பண்றேன்? மாத்தி போறேன், சாரி. பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட், I get the money இல்லையா, அரியர்ங்க போது பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் to interest on calls in arrear. And later on transfer that to the P&L account போடலாம். அதே சமயத்தில் அட்வான்ஸ் வந்து நான் பேமெண்ட் பண்ணியாகும், that's my loss. So interest on calls in advance account debit to bank, I have to pay. இந்த என்ட்ரி போட வேண்டியது இருக்கும். Finally this will be transferable to the P&L account debit side. Usually calls in arrear இருந்தால் company will collect at the rate of 10% as per the Companies Act. Calls in advance இருந்தால் company will pay at the rate of 12%. இது கம்பெனியோட ஸ்டாண்டர்ட், Companies Actல சொன்னது. இது தவிர வேற நம்பர் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாமா? பண்ணிக்கலாம். In articles of association it may be altered while fixing the rate itself. If nothing stated in the company's articles of association, you have to go with this. Clear? So this will be a set. Red color will be a set for calls in arrear. இதுல நீங்க இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது. on receipt, on due. calls in arrear வரும்போது on due and collection.
Is that okay? Comprehensive? நான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இதுதான் அதோடைய சம்மரி. ஓகே, finish of copying this, we'll go for an illustration with the calls in arrear and advance. சில பேருக்கு இந்த டவுட் வருது, சார் கொஸ்டின்ல ஒண்ணுமே சொல்ல சார், அப்ப நீங்க கால்ஸ் இன் அரியர் அட்வான்ஸ் டச்சே பண்ண வேண்டாம், இது வரைக்கும் அப்படி போடவே இல்லை. சில சமயம் எக்ஸாம்ல ரூட்டட் த்ரூ கால்ஸ் இன் அரியர் அண்ட் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் மெத்தட்ல போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு வேற வழி இல்லை, யூ ஹேவ் டு கோ வித் தட் ஒன்லி. ஆல்சோ சம்டைம்ஸ் தே மே ஆஸ்க் யூ டு கால்குலேட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல்சோ. இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ண சொன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்கானு பாருங்க. அப்படி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும்னா ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் பீங் கால்ஸ் இன் அரியர் 10% you can recover, calls in advance at the rate of 12% you have to pay. Is that clear? Come on, make note of it.